Welcome back to yet another episode of this is Nurul Huda podcast. நீங்கள் வாரம் வந்து இப்போ why like that வந்து எவ்ரிடே வந்து பாட்காஸ்ட் நடத்திட்டு இருக்காங்க. ஆமாம். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அ கொலாபரேட்டிவ் பாட்காஸ்ட். ஸோ திஸ் மைட் பி வீக்லி எடிஷனாக இருக்கும். பேசாதீங்க, உங்களை இன்ட்ரோ பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் பேசுங்க, மைக்கை கீழே வைங்க. அதுதான். ஸோ வழக்கமாக கொடுக்குற அப்டேட்ஸ் ரொம்ப நாளாக கொடுக்கல. அண்ட் சரி, நீ வேணா ஒரு புது இதாக நீ ட்ரை பண்ணுறியா? இல்லை, என்ன அப்டேட்ஸ் கொடுக்கணும் மறந்து போயிருச்சு. ஆமாம், ஆடியோவாக கேட்குறவங்க இதை வந்து ஸ்பாட்டிஃபைல கேட்கலாம். கரெக்ட். நம்மளோட நூறு ஹுதா பாட்காஸ்ட், வை லைக் தட் பாட்காஸ்ட். வை லைக் தட் வந்து I think they are having more contents, weekly 5 episodes. அந்த மண்ணை கணக்கு பண்ணி பார்த்துக்கிங்க, இப்போ ஒரு மாதத்துக்கு வந்து 20 எபிசோட்ஸ் வரும். ஸோ ஒரு வருஷத்தில் எத்தனை எபிசோட் வருதுன்னு அதை நீங்கள் சொந்தமாக கணக்கு பண்ணிக்கிங்க, நம்ம கணக்கு பண்ண மாட்டோம். வீடியோவை பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து யூடியூப் பாட்காஸ்ட்டில் போய் நுருல் ஹுதா இஸ்லாமிக் என்சம்பிள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா அங்கே வந்து பாட்காஸ்ட்னு வந்து ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்கும். ஸோ அதிலோட நம்ம வீடியோ பாட்காஸ்ட் எல்லாமே இருக்கும். கண்டிப்பாக. அப்புறம் the same thing, why like that also have their videos on YouTube. They have their vlogs, their new vlogs and all that in YouTube. மற்றபடி வேறு ஏதாச்சும் பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் இருக்கா? ஆமாம், இருக்கு. பரக்கத் வானொலி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆன்லைன் ஆப் இருக்குது. அந்த ஆப்லேயும் வந்து எங்களோட இஸ்லாமியன்னு சொல்கிறத விட எங்களோட பாட்காஸ்ட் வந்து அதுலேயும் வந்து ஆகுது. அது எப்படி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணால் உங்களோட ஆப் ஸ்டோரில் போய் பரக்கத் ரேடியோ அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா அதோட டீட்டெயில்ஸ் வரும். அதை டவுன்லோட் பண்ணிங்க. எங்களுடைய இஸ்லாமிக் கண்டென்ட்டில் எங்களோட பாட்காஸ்ட் மட்டும் இல்லாமல் இஸ்லாமிக் சாங்ஸ் மற்றும் குர்ஆன் ரிசைட்டேஷன் மற்ற இஸ்லாமிக் கண்டென்ட்ஸும் அந்த ரேடியோவில் வருது. நாங்கள் படித்த பாடல்களும் அதில் வருது. அதையும் போய் கேளுங்க. டவுன்லோட் பண்ணி பாடல்கள் வந்து ஸ்பாட்டிஃபைல இருக்கே, அதையும் போய் கேளுங்க. கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்புறம் வந்து கொம்பாங்க்கு நம்மளை வந்து வெட்டிங்க்கு புக் பண்ணுன்னா யூ ஆல் கேன் ஆல்சோ கான்டாக்ட் மை நம்பர் விச் இஸ் ஆல் ஓவர் அவர் சோஷியல் மீடியா ஹேண்டல்ஸ். அப்படி அந்த சேவைகள் உங்களுக்கு தேவைப்படுச்சுன்னா நீங்கள் அணுக வேண்டிய தொலைபேசி எண் சோஷியல் மீடியா ஹேண்டல்ஸில் இருக்கும். நீங்களே போய் பார்த்துக்கிங்க. ஸோ வித்வுட் ஃபர்தர் ado, today we are going to touch on a very important topic. Religious topic இல்லை, it's a society சமுதாய டாபிக். So now it's on to the show. Okay, welcome back. இன்னைக்கு வந்து நம்ம கூட ஒரு 3 மஸ்கட்டீஸ் இருக்காங்க. I think it's the first time. ஆமாம், the YRM டீம் ஃபுல்லாக எல்லாரும் உட்காந்துருக்கோம். கண்டிப்பாக பாட்காஸ்ட் போன இதில் வந்து முக்கியமான ஒரு ஆள் வந்து சேரல. ஆமாம், அவரை பற்றி நம்ம அப்புறமேல டச் பண்ணுவோம். ஆமாம், கண்டிப்பாக நிறைய பேச வேண்டியது இருக்கு அவரை பற்றி. ஆமாம், ரைட்டு. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன விஷயத்தை பற்றி பேச போகிறோன்னா, சொல்லு ஷாப்பி. something which is causing some harm to some சொல்ல முடியாது, a lot of harms to our youth these days. which is இப்போ நீங்கள் வசந்தம்லாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா வந்து ஐ திங்க் ஃபியூ டேஸ் பேக் அவங்க வந்து அந்த எதிரொலியிலையும் வந்து இந்த நிகழ்ச்சியாக இந்த இஷ்யூவை பற்றி சொல்லியிருந்தாங்க. வேப்பிங். ஸோ இதை பற்றி தான் பேச போகிறோம். ஸோ இதை பற்றி பேசுகிறதுக்காக வந்து நம்ம 2 பேரும் வந்து சிகரெட் அடிக்க மாட்டோம், வேப் பண்ண மாட்டோம். ஸோ அதனால் வந்து we need to have நம்ம 3 பேரை தேடி கண்டுபிடிச்சி கொண்டு வந்திருக்கோம். வேப் விற்கிறவங்க அவங்க வேற யாரும் இல்லை, நம்மளோட கொலாபரேட்டிவ் 3 பேரும் பார்க்கறதுக்கு ஜெயிலில் தப்பிச்சோம். அதான் அந்த பாட்காஸ்ட்ல இவரு கூல் சுரேஷ் சொல்லுவார்ல, உங்க 3 பேரையும் பார்த்தா அவ்வளோ ஒன்றும் நல்ல பையனுங்க மாதிரி தெரியலையே. இந்த 3 மஸ்கட்டீஸ் ஒன்னா வேற உட்காந்துருக்காங்க. கூப்பிட்டு வச்சு மடத்து. இதுதான் கொலாபரேஷனா? கொலாபரேஷன். வெல்கம். நீங்க வந்து யாருன்னு சொல்லிடுவோமே. ஆமாம்மா, சொல்லு. இவங்க வந்து நம்மளோட பேரலல் வெர்டிக்கல் பாட்காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். எல்லாம் ஒண்ணுதான். அவங்க ரொம்ப பாப்புலர் ஆகிட்டு இருக்கிறாங்க. இப்போ நிறைய அவங்களோட கண்டென்ட்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஷாப்பி சொன்ன மாதிரி வாரத்துக்கு 5 கண்டென்ட். ஆமாம், அவங்க வேற யாரும் இல்லை, நம்மளோட Why Like That podcast. Thank you for joining our podcast to shed some life, shed some உங்களை பார்த்ததுல நான் வந்து shed some light. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Very unlike you. அதுல வந்து கெட்ட வார்த்தையில பேசி இங்க வந்து ஓவரா டிராமா பண்ணக்கூடாது. ஒரு இஸ்லாமிக் பாட்காஸ்ட்க்கு வந்து ஒரு கெஸ்ட் தான் வந்தா எப்படி பேசணும்னு நடிக்கிறானுங்க. So keep it clean today. I don't want to hear any. Inshallah. Let's keep it clean. So Fadil, it's been a while.
நீ That we have seen you. பார்த்து கொஞ்ச நாள் ஆயிட்டு நீ நேவிலாம் எப்படி போய்கிட்டு இருக்க? அதாவது ஒரு பெரிய பொய். So which means you have been listening lah. Of course, to of all course. the podcast. நான் தான் காப்பிரைட் பண்ணி போடுறேன். அப்புறம் இந்த சண்டே are you bringing the meat outside? Why? ஏதோ ஒரு மேட் நம்பர் கேட்டுச்சு. நம்பர் கேட்டுச்சு. It shows that he also listening. Yeah, I'm listening every Because day. he's doing the audio. First thing in the morning when I'm on the way to work, I'll actually listen. Thank you. To all your podcasts. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம உங்கள் பாட்காஸ்ட்டை நம்ம கேட்குறோமான்னு வந்து அந்த கேள்வி கேட்டுறாதீங்க நம்ம கிட்ட. நீங்கள் கேட்க மாட்டீங்க, நம்ம கேட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கோம். எடிட் பண்ண போது நம்ம கேட்குறோம். காப்பிரைட் பண்ண போது கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கு வந்து the listeners out there, because there must be a back end team who's working with editing, video editing, sound editing எல்லாம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஆக்சுவலி நம்ம தான் செய்கிறோம். ஸோ அதில் வந்து இந்த முக்கால்வாசி இல்லை எல்லா வீடியோ எடிட்டிங்கும் செய்கிறது வந்து இந்த Why Like That டீம் தான். Be it for Why Like That or Nurul Huda podcast என்னென்ன போஸ்ட் வருது எல்லாமே வந்து அவங்க தான் மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஷவுட் அவுட் டு தெம். ஆமாம், டிக்டாக்ல வந்து கமெண்ட்ஸ் ரிப்ளை பண்ணுறதும் நம்ம தான். எஸ். ஸோ டுடே we are going to touch before please talk about YRM. You have to introduce YRM. YRM கீழே தான் நம்மலாம் இருக்கோம் அப்படின்னு. YRM is our production company. அந்த YRM வந்து your reliable management சொல்லலாம். வேற எப்படியாச்சும் கூட நீங்கள் வந்து ஏதாச்சும் நல்லா இருந்துச்சுன்னா நீங்களும் வந்து கமெண்ட்ஸில் போடுங்க. இந்த YRMக்கு வந்து ஒரு நல்ல மீனிங்கா. அதுக்கு வந்து இன்னொரு மீனிங் ஒரிஜினல் ஒன்று இருக்கு. பட் நம்மளா ஜஸ்ட் கீப் இட் டு ஏஆர் ரஹ்மான் பேருக்கு முன்னாடி இந்த ஏஆர் எதுக்கு வருது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சர்ச்சாவே இருந்துச்சுல. அதே மாதிரி தான் இது YRM. All rounder AR. Okay. So our production company has been there for I think more than 10 over years. More than 10 over years இருக்கும். ஸோ நம்ம மற்ற எபிசோட்லலாம் சொன்ன மாதிரி தான் வந்து கான்சர்ட்ஸ்லாம் செஞ்சுருக்கோம். ஸோ இப்போ வந்து பாட்காஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் நல்லா தீவிரமாக போய்கிட்டு இருக்கு. பிகாஸ் திஸ் இஸ் த ப்ரொடக்ஷன் விச் இஸ் ஆன் டெய்லி பேசிஸ். நம்மளுக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நம்மளுக்கு கண்டென்ட் வெளியாகிட்டு இருக்கு. ஸோ த டீம் விச் இஸ் ஆக்சுவலி ஒர்க்கிங் பிஹைண்ட் this round the clock is நம்ம 5 பேர் தான். ஸோ இதுதான் YRM பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு ஹிஸ்ட்ரி. ஸோ இப்போ நம்ம டாபிக் உள்ள பேருவோமா? என்னப்பா 8 நிமிஷமா ஆகிட்டு நம்ம ஆரம்பிச்சு நம்ம இல்லை நல்லா இருந்துச்சு சும்மாவே உட்காந்து பெணாத்திக்கிட்டு இருக்கோம். I like the intro actually. Which was very very nice. இந்த 3 பேர் வேப் விக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க. இல்ல அதுக்கு முன்னாடி வந்தது எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. அது வரைக்கும் நல்லா இருந்துச்சு. So now let's talk about Nurul Huda podcast. We don't only talk religious topics. Correct. We sometimes we take up this kind of issues which is happening in our society. Issues which concerns the youths na வந்து இந்த vaping issue வந்து it's going as young as people like 9-10 years old வந்து they are getting exposed to this. A lot of people, a lot of ministers, everyone is talking about this. Even today இது வரதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் டிக்டாக்ல வந்து ஒரு வீடியோ பார்த்தேன். The health minister Ong Ye Kung, he posted a video about vaping. So this is an issue that I think we should also address and tell what's the side effects. நீங்களாம் வந்து அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லையான்னு வந்து நம்ம கேட்க மாட்டோம். அதே மாதிரி நீங்களும் வந்து கேட்கக்கூடாது. இல்லை கேட்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ராங்காகவே பேசுவோமே. இப்போ மலேசியா போய் ட்ரை பண்ணி எங்கே போனாலும் கிடைக்கும். ஸோ ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன் ஆஃப் இட் ஒரு மிட்டாய் கடை மாதிரி போட்டு வச்சு நல்ல கலரா அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு கடையே இருக்குது. ஸோ அங்கே போய் சும்மா இது என்னதான் அப்படின்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். ஆமாம், we are not fanatic. ஆக்சுவலி மலேசியா போனேன்னா அட்லீஸ்ட் அங்கே ஒரு வாங்கிட்டு வருவல்ல. இல்லை 4 to 5 days தங்கலைன்னா நான் ஒரு வேப் நான் ஒன்று வாங்குவேன். யூஸ்வலி ஐ வில் டூ தட். பட் ஆஃப்டர் சம்டைம் ஐ காட் bored of it already. Bored of it, okay. Bored of vape. It's like no la, it's cigarette அடிக்கிற மாதிரி வருது. So you smoke la? Good question. So you I used to smoke. Okay. கொஞ்சம் முன்னாடி தான். I'm glad that you have stopped. Yeah. So இல்லை பரவாயில்ல, எனக்கு திருப்பி வருது. நான் ஐ ஆம் அ ஸ்மோக்கர். இது பார்க்க தெரிஞ்சவங்களாம் பார்ப்பாங்க, என்னடா மொதல் தான் எங்க கொண்டு சிகரெட் வேப்லாம் எடுத்துட்டு வேப் பற்றி பேசியிருக்கேன். அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது. இல்லை, நம்மளுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு. பிகாஸ் ஜி என்ன
No, the mic is a very powerful tool. Yeah, it's a powerful tool. But you நீ shouldn't மைக்கை வச்சு நீ ஏன் ஃபோன் நோண்டிக்கிட்டு No, இருக்க? I'm reading up on vapes actually. அதெல்லாம் நீ வந்து அதுக்கப்புறமா பாண்டு அதில் உள்ள ஹோம்ஒர்க்லாம் ஷார்ட் பார்த்துட்டு இன்னைக்கு நாங்கள் தான் ஹோஸ்ட், நீங்கள் வந்து கெஸ்ட் மாதிரி சொல்லுங்க நீங்க ஸ்டார்ட் வித் யூ யூ ஹேவ் சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டு ஷேர். யூ ஆர் ஆக்டிவ் வேப்பர்ஸ். எங்க இருந்து வாங்குற, எப்படி வாங்குற? இது வந்து கன்ஃபார்ம் IMD I think will scrutinize I don't know. Lana pots அண்ணனுக்கு தூக்கம் பத்தல நினைக்கிறேன். Hey, how much are they? Okay, anyways, I have an experience to share. Recently it happened. My brother came up to me. I think everyone knows I have 2 brothers who are very young. They are still in primary school. So they actually came up to me and they mentioned something about vape. About how their schoolmates are vaping. Primary school. இன்னும் கொஞ்சம் சோகமா மியூசிக் போட்டிருக்கான்ல. இல்லை So primary school kids are actually bringing vapes to school. And apparently they are vaping inside toilet. Okay. You know, and it's அது எப்படின்னா, you know, when we are young we always look at something and we think it's cool, we want to try. It's actually designed to attract the youth. The youth, yeah. There is actually a Netflixல வந்து there is one documentary about this. Okay. About the start of vape. And this is what they said. You know, they designed it so that the youth will want to try. Yes. But how they phrase it is, instead of cigarette, they want the kids to, they want the youngsters to try vape instead. Because cigarette in the long run is more unhealthy. That is how they market it. Okay. But I think, based on what my brothers are saying, it's very easily accessible even to kids now. Not only your brothers, even my kids who are in P4, P5, they are talking about it. There was someone who was, caught in school vaping, which is P4 now வந்து நான் 10 வயசு. 10 வயசு. ஸோ 10 வயசுல வந்து இவங்களுக்கு எப்படி இது வந்து ரெடிலி வந்து அவைலபிள்? ஆமாம். something which is banned in Singapore. And it's really readily available. You know why? Because அவங்க பிரைமரி ஸ்கூல்லேயே வந்து எல்லாரும் கையில் மொபைல் ஃபோன் வச்சுருக்காங்க. Correct. Yeah, correct. ஸோ மொபைல் ஃபோன் இருக்கும்போது இந்த வேப்ஸ் எல்லாம் வந்து ஈஸி டு பை. Yes. I will share my experience on how I bought the pass. Okay. How are you still buying? No, I'm not. Okay. ஜோப்ல இருந்து ஜாமான்லாம் வெளியே பார்ப்போம். செக் பண்ணும். Okay, no. Okay. Carry on with the set music. Sorry. When I used to buy vape, I just need to message on Telegram. You just need to search for vape. You will have a few channels, not few, many channels. Just go on to one of it. You go and message someone. They will send you a list, and then give them your name, your number, your postal code, and they will deliver it to you. It's that easily available. No, you don't need to go and find. பட் யாருக்காவது இந்த வேப்பை கண்டுபிடிச்சவன் யாருன்னு தெரியுமா? தெரியாது. உனக்கு தெரியுமா? இல்லை, எனக்கு தெரியாது. ஆனால் கண்டுபிடிச்சவனோட ஒரு இதை வந்து நம்ம கணிக்கலாம். ஏன்னா ஆரம்ப டைமில் வந்து இப்போ நம்ம வந்து முத சிகரெட் அடித்ததெல்லாம் அது ஒரு சின்ன வயசில் அடிச்சிருப்போம். சிகரெட் அடிப்பியா? Oh my god. ஸோ அதில் என்னென்னா சிகரெட்னா நம்மளுக்கு லைட்டர் தேவைப்படும். The smell, yeah. கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ இதெல்லாம் யோசிச்சு இதை வந்து அவங்க யோசிச்சவன் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இதில் இருந்து யோசிச்சிருப்பான். சிகரெட் கண்டிப்பாக சிகரெட் அடிச்சு மாட்டியிருப்பான். அந்த மாதிரி ஆள் தான் இதை கண்டுபிடிச்சிருப்பான் நான் நினைக்கிறேன். No, and another thing is when vape started, right? I think about 10 years ago. It was actually 10 years. அந்த பெரிய நான் மிந்தி வாங்கினேன் மிந்தி. It was not banned yet. Yeah. அந்த ஒரு கருப்பு கலர் இது, then you need to change coil. Something like that. பல்கியா இருக்கும் அது. பல்கியா இருக்கும். That was not it was not illegal last time. It wasn't. We still can buy. Yeah. Last time it was not illegal. Pasamalamla they used to sell. Oh, okay. They used to sell in Pasamalam. I remember Tampines Pasamalam. Oh, yeah. They had it. They recently only banned the thing. Few years back. Yeah. Singapore is one of the first few countries to ban, if I'm not wrong. I did some research. I got some statistics on hand. Singapore is one among the 39 countries worldwide to have banned vapes. Okay. In contrast to the other 82 countries which regulate the sale and distribution of e-cigarettes. So there were also some opinions on this were saying that Singapore is taking a very harsh stance on this lah. Because I think there were some countries which also had the thought of this is a better alternative compared to cigarettes. But in one pot
according to what the statistics say, in one pot of the vape, there's about 20 milligram of nicotine, which is equal to 1 or 2 packs of cigarette. Oh. So as a smoker, so one day you all will smoke. Now ஒரு நாளைக்கு ஒரு பேக்கெட் அடிக்க மாட்டோம், அடிக்க மாட்டீங்க. ஸோ நான் எவ்வளோ க்ளீனாக பேசுகிறேன் பார்த்தீங்க. ஸோ ஒரு நாளைக்கு வந்து let's say the smokers are smoking half a packet, something like that. Okay. The vape is something which is easily accessible and you can, it's very convenient, there's no smell or nothing. So நீங்க எங்க பார்த்தாலும் வந்து there is a chance you can finish one pot in a day. Yes, that's true. எப்பப்பெல்லாம் சான்ஸ் கிடைக்குதோ you keep vaping and you finish. even classrooms-ல கூட வந்து இப்ப அடிக்கிறாங்க. இப்போ ஒரு டீச்சர் வெளியாவனானா அடுத்த லெசன் வரதுக்கு இன்னொரு டீச்சர் வரதுக்கு முன்னாடி அந்த கேப்ல கூட அடிக்கிறாங்க. No, even at home, இப்போ நம்ம ஏர்கான் தட்டியிருந்தாலும் அது கவலை இருக்காது. இப்போ சிகரெட்னா இப்போ நார்மலி கேலா டு பி வெரி ஃப்ராங்க்லா டாய்லெட்டில் போய் அடிப்போம், அது எந்திரிச்சு போய் அடிக்கணும். இப்போ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஈவன் தோ இட்ஸ் ஏர்கான் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு step out of your bed to go to the toilet. சும்மா அப்படியே மெத்தையிலே படுத்துக்கிட்டே you can vape. So the convenience, அது convenient-ஆ இருக்கு. So it's dangerous than It's more dangerous than smoking. So just imagine when one pot of it, what the statistics say, like what the news say, one pot of it which is equal to 1 or 2 packets. And if you can finish one pot in a day, which is highly possible because of the convenience. So imagine that you guys are actually smoking 1 or 2 packets a day. Oh my God. So what kind of impact it will have on our health? Might as well smoke. No. That is not. Shafi, we don't endorse that. No lah, I'm not endorsing, but I understand. Okay, now I understand why actually Singapore banned that thing. I was thinking because Singapore cannot make tax out of it. நான் அப்படிதான் நினைச்சிருந்தேன். Singapore cannot put tax in it, that's why they banned the thing. So the other countries that regulate the sales, they have a tax, is it? No. I don't know. I don't think so. அந்த இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கல இன்னும். But other countries-ல பார்த்தா I got even see talent shows like America's Got Talent or Britain's Got Talent. இந்த மாதிரி ஒரு talent show. ஆமா. ஒருத்தன் வந்து வேப் எப்படி அந்த புகை ஊட்டுறான், டிசைனா ஊட்டுறான், அதெல்லாம் வந்து ஒரு டேலண்டா வந்து காட்டுறான். ஸோ ஐ சி லைக் அதர் கண்ட்ரி ஆர் செலிப்ரேட்டிங் இட் ஆக்சுவலி. Maybe they don't understand the dangerous part of it, like what Shafi was saying. It's actually very dangerous. I know someone who actually had some health issues. நானானு நீங்க கேட்க கூடாது. எவ்வளவு அழகா அந்த வடிவேலு மேடையில நின்று பேசுவாரு, மச்சான் இவன் தான் எங்கேயோ வாங்கி இருக்கிறான். So that so-called friend of mine. So here is the story. Okay. He had a thyroid issue. So half of his thyroid was, he used to be a smoker. So after the thyroid issue, half of the thyroid was removed. ஏன்டா சிரிக்கிற நீ? எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆள் தான் நான் சொல்றேன். நோ ஆக்சுவலி நானும் இந்த ஸ்டோரி ஷேர் பண்ணுவேன் என்னோட ஃப்ரெண்டை பத்தி. அதுக்கு நீங்க இதுக்கப்புறம் ஷேர் பண்ணுங்க. நீங்க இல்ல அதே ஸ்டோரி தானே, அதே கதை தான். நான் கரெக்டா பிளான் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன், நீங்க யாரும் இழுத்து விட முடியாது இது. ஓகே. So after the so he thought, he had the mindset that vape is something better alternative to help to quit smoking. So he actively went into vaping and he liked the flavor peach. So you actually, I mean, எதுக்கு சிரிக்கிறீங்கன்னு யாருக்கும் தெரியாது. இதுதான் ஒண்ணு சிரிப்பு வருது எனக்கு. யாருக்கும் தெரியாது. சரி மேல நீங்க எப்படி இப்ப அந்த இன்னைக்குள்ள எபிசோட், ஐ மீன் அந்த ஜெண்டர் ரிவீல் பத்தி பேசிட்டு என்ன ஜெண்டர்னு சொல்லாம பேசுனீங்க அந்த மாதிரி. Something like, don't laugh, like something serious, like health issues. Yeah. Okay. 1, 2, 3. No laugh. Okay. So I'll change the music a bit. So let me just continue. What I understand. He like peach flavor. The guy like peach flavor lah. So he did also ask, promote to me also. So pata kada vandu one interesting ah So after a while, he told me that he had this palpitation issue.
So he went once, twice, I think 3 or 4 times he went to hospital lah. So hospital la வந்து ஜி என்ன தூக்கம் வருதா? So hospital every time when the first time it happened, so he actually didn't vape. So when he didn't vape, the thing got better lah. So he wanted to push his luck, then he tried lah. So when it got better, he started vaping again. Then he had the issue again. So he told me that it is something which is like the palpitation is like the heart, the walls will be like closing on you, you know. It's a very serious thing. It's like it went to a point where you thought that you are going to pass out. So it was that bad for my friend. அதுதான் டிஸ்க்ளைமர். ஓகே, ஃப்ரெண்ட் பேர் என்ன? ஃப்ரெண்ட் பேர்லாம் சொல்லக்கூடாது. டிஸ்க்ளைமர் இருக்கு. அது அந்த கோர்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் அந்த நியூஸ் எல்லாம் போடும்போது கேக் ஆர்டர். So when Dr. Baber, he went for heart specialist and everything, he didn't disclose that he's actually vaping. So the doctor couldn't diagnose. So after that he quit vaping for good. And I think he's better off now lah. I hope so. Alhamdulillah. So இதுதான் அந்த கதை. இது வந்து என்னன்னா, நான் எதிரொலியில் வந்து அன்னைக்கு நான் பார்க்க போதையும் வந்து the specialists who handle this kind of cases they say they are finding it difficult to diagnose. It's because they are not telling the truth. They are not telling the truth. That இவங்க வந்து இப்போ நான் சொன்ன கதை மாதிரி தான் that these people are not telling the truth. So it is an issue, you see. ஏன்னா நான் வந்து முக்கியமாக கதை சொல்லியிருக்கேன், நீங்களும் சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க. ஆனால் கடைசி வரைக்கும் வாய் தவறி கூட வரல தெரியுமா? அதெல்லாம் வந்து அப்படிதான். நீங்கள் வரும்போது வீட்டில் ரிஹர்சல் பார்த்துட்டு வந்து இன்னைக்கு நல்லா பிளான் பண்ணிட்டு வந்தது. இல்லை அது சும்மா ஃப்ளோவில் வருது. வந்ததுலேருந்து ஷாப்பு தான் சர மாதிரி எனக்கு அடிச்சுக்கிட்டு. ஸோ இதெல்லாம் வச்சு நான் தான் அந்த ஃப்ரெண்டு நீங்களாம் நினைக்க. So it's my friend lah. Okay. So there is a gag order lah, so you cannot say that. Okay. So அதுக்கப்புறம் நீங்க come again, இதை எடிட்டிங்ல தூக்கிடலாம். So I mean, your friend never go back to smoking? No, he didn't. After once also வாயில வைக்கல அது. Okay. I mean, you asked about smoking, like cigarette, like that one I don't know lah. Okay. Oh my god, this is bad. நிறைய தூக்க வேண்டியது இருக்கே. இல்ல அப்படியே போடுவோம், அப்பதான் நல்லா இருக்கும். இல்ல இதுதான் நல்லா இருக்கு. Flow அப்பதான் நல்லா இருக்கும். No, yeah, I think a lot of people don't disclose. அவர் புதுசா என்ன சொல்ல போறாரு? சீரியஸா கொண்டு வராங்க. Serious. Okay, back to topic. BTT, but அது வந்து பியூட்டி. டேய் பேச விடுங்களா அவனை. இல்ல வாயில மாட்டிக்கிட்டு. You know when we come through the customs, when we go Malaysia and we come back, there's so much of checks going on. Yeah. So how, the question is how are அப்படி இருந்தோம் வந்து, sorry to cut you, அப்படி இருந்தோம் ரீசென்ட்லி வந்து அந்த மண்டாயில வந்து எத்தனை மில்லியன் கணக்குல இங்க உல்லன்ஸ் ஏல மண்டாயில சேம்ல. Oh no, one of the bus right was in Woodlands 11. அப்ப மண்டாய் சொன்னது கரெக்ட் தான். மண்டாய். ஸோ இது வந்து என்னன்னா, ஐ ஹேவ் அ ஃப்ரெண்ட் ஹூ ஆக்சுவலி உண்மை இது உண்மையில அது உண்மையில. அப்ப முதல்ல சொன்னது உண்மை இல்லையா? He's actually related to me lah. Okay. Related to them also. He works in customs. Oh, okay. So he is in this department lah where they catch all this kind of smuggling and all that. So I actually threw that question to him. அது எப்படி, it's so tight, the borders are so tight, எப்படி வந்து this thing are still coming in. So there is a hearsay lah, நம்ம வந்து disclaimer முதல்ல வச்சுக்கணும், wallahu alam. Wallahu alam. So there is a hearsay that how these people work actually is they will ஒன்றை போட்டு சின்னதை போட்டு பெரிய மீனை பிடிப்பானுங்க. ஸோ சின்னதை போட்டு they will give the tip off. So when these people first lorry மாட்டுதுல அடுத்ததுல வந்து எல்லாம் வந்துரும். But I don't know whether it's this is what இல்லை இதுதான் சொல்கிறாங்க. இந்த ஐசிஎல் இது பண்ணுற போதெல்லாம் வந்து இப்போ ஃப்ரம் த ஸ்டார்ட் ஹவு இதுதான் நான் கேள்விப்படுறோம். லைக் they will tip off the smaller quantity. Okay, if this is happening for so many years, then why is that not being prevented? No, how you want to prevent? Because they already got a tip off ready what that இந்த வண்டியில் ஜாமா வருது அப்படின்னு. ஸோ இங்கே பிடிச்சிட்டானுங்கன்னா இந்த பின்னாடி வண்டிலாம் லப்பாஸ்ல
Something like that, what? Yeah, but you shouldn't pose a question like doubting our borders. No, I'm not. Borders are ஐயன் actually very படம் பார்த்தது tight. இல்லையா? பார்த்துருக்கேன். அது மாதிரி தான். So முடி உள்ள அந்த சப்பாத்து உள்ள அந்த மாதிரிலாம் வச்சு ஒழிச்சு எடுத்துட்டு வருவாங்களா? There was one scene where he will purposely create a commotion and at the airport. he will put the CD inside the baby's bag. Then he will come out, then he will take out the So CD. நீ இப்போ ஐடியா கொடுக்குற இப்போ இல்லை நான் சொல்கிறேன் இது இல்லை நடக்கிறத தான் நான் சொல்கிறேன். இல்லை இதில் ஒன்று என்னென்னா பக்கத்து ஊரில் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப கன்வீனியன்ட்டாக அது கிடைக்கிது. ஸோ as and when இப்போ எல்லா கார்டையும் அவங்க செக் பண்ண மாட்டாங்க. I mean to be very frank, people can just put inside a pocket one or two, they can just come in like that. Yep. That's how I think the Navy officer brings in also. Yeah. இல்லை சொல்கிறேன் இப்போ நம்மளோட எப்பயாவது ஒரு நாள் தான் 100% செக் இருக்கும். If they have a tip off or something like that. But சில டைம் ரெண்டம்லி தான் இந்த செக் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த டைமில் வந்து இப்போ யார் வண்டி ஓட்டிட்டு வராங்க மேபி அவங்க பாக்கெட்டில் இருக்கலாம், இல்லாமலும் இருக்கலாம், நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ it's a bit very scary, It's a bit scary. It's very scary. Yeah. But இந்த எதிரொலியில் வந்து actually they also mentioned that recently they had a good catch, right? I think 6 million worth of. That's the Mandai one. Oh, that's the one. That's the Mandai one. Mandai Woodlands one. Mandai Woodlands. So I think before we actually round up this interesting episode. Yeah. Don't vape, don't smoke lah. Don't vape, don't smoke. That's very important. Say no to temporary pleasures. Yeah, I wanted to say that. I was waiting for that. Repeat பண்ணுங்க எல்லாரும். ஏதாச்சும் மெசேஜ் நம்ம கொடுக்கும் போது அதை வந்து சிரிக்காம ஜோக் பண்ணாம கரெக்டாக. சரி. So before that, there are many harmful chemicals in this vape. One of it which I learned from the Idaroli is the chemical which they use to preserve dead bodies. நம்ம embalming கூட அதை பற்றி பேசியிருப்போம். அந்த அது வாயிலே போற மாட்டேங்குது. Formalin. So when the battery and there's a burner which burns the chemical, when it burns, it creates this formalin. Yes. So which is actually what people are inhaling lah, putting into our body. செத்ததுக்கு அப்புறம் உள்ள அனுப்புகிற மருந்தை வந்து நம்ம சாவறதுக்கு அனுப்பிக்கிட்டு இருக்காங்க. Wow. So that's the thing. I think the authorities are doing a lot to curb this issue. Be it the borders, the ICA or IMDA, they are trying to curb everything to prevent this from coming into Singapore and from reaching the hands of the youth lah. So நம்ம பிள்ளைங்களை வந்து நம்ம தான் பார்த்துக்கணும். Correct. நம்ம பிள்ளைங்க, நம்ம brothers, people, our fellow brothers from YRM who are vaping. So நீ இல்லடா, உடனே சொல்ல, நீ நேவில இருக்க, நீ உனக்கு அதெல்லாம் கப்பல்ல இருந்து ஒன்று பெரிய பெரிய ஜாமெல்லாம் வரும். அவருக்கு அதே மாற்றி சொல்லிட்டு. Yeah, so it's no, actually now I understand. Yeah, people need to understand. Go and actually read up about this. Yes. அதுக்குன்னு வந்து நம்ம வந்து நீங்க போய் வேப் பண்ணாதீங்க, சிகரெட் அடிங்க அதுவும் சொல்ல. It's up to you. It's your individual preference. Yes. But vaping is something which is banned in Singapore. Yes. Yeah. So don't do something which is against the law and get caught lah. So I'm sure the fines it's going to be stiffer. No, I think at the moment is I think about $2,000. Yeah, you should be able to afford that, but not people like us lah. No, the problem is the youth are getting involved without knowing the consequences. Yes. That is the thing. Yeah. So But the primary school பிள்ளைங்க கையில் வேப் இருக்கு அப்பனா எவ்வளோ பெரிய ஒரு இது குறைக்கணும். நம்ம டைம்லலாம் அப்படி இல்லையே. It's a health hazard lah. Yes. Really it is. Hearing from what my friend told me, like first hand info. So before we end the podcast, அந்த டயலாக் மட்டும் சொல்லிடுறோம் ப்ளீஸ். Say no to temporary pleasures. You can repeat after me. Say no to temporary pleasures. Say no to vape. Say no to vape. ஓகே, அது அவங்க சொன்ன சமுதாய அறிவிப்பு, நல்ல அறிவிப்பு. நான் ஒன்று சொல்கிறேன், என்னோட கூட்டாளிகிட்ட எங்களோட கொண்டோலன்ஸையும் சலாத்தையும். கொண்டோலன்ஸ்னா இறந்து போனவனு கொடுக்கறது கொண்டோலன்ஸ். இன்னும் உயிரோட தான். அப்ப அது நீ தான சாமி? இல்ல உன்னோட கூட்டாளி. I don't smoke, I don't vape. I don't. ஸோ எங்களோட சலாத்தை சொல்லி இதுதான் பெரிய மெசேஜ் இந்த எபிசோட்ல. ஐ ஹோப் he is doing fine. கேட்டதா எங்கள் சார்பில் எல்லாத்தையும் அவர்கிட்ட சொல்லி. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா வந்து as we mentioned just now, check what your kids are doing. Yeah, very important. That is very very important. ஃபோனை செக் பண்ணுங்க.
என்ன மெசேஜ் பண்ணுறாங்க, யாருக்கு மெசேஜ் பண்ணுறாங்க, அதை முக்கியமாக பாருங்கள். பிகாஸ் தீஸ் திங்ஸ் ஐ நோ ஹேப்பனிங் இன் as young as 9-10 years oldலாம் வந்து வேப்லாம் பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. காலம் கெட்டு கிடக்குது. ஸோ அதை பாருங்கள். வேறு என்னமோ ஒன்று சொல்ல வந்தேன், மறந்துட்டேன். சரி, பரவாயில்ல. திஸ் இஸ் நூருல் ஹுதா பாட்காஸ்ட், யோர் வீக்லி டோசேஜ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் இன்ஸ்பைரிங் ஸ்டாரிஸ்.